குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நம்ம லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி தான் மீட் பண்ணுறோம் வீடியோ மூலமாக. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த பிடி ஹவர், இது வந்து உங்களுக்கு பிடி ஹவர். இந்த பிடி ஹவரில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கேம் வந்து பேட்மிண்டன். பேட்மிண்டன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், உங்களுக்கு நிறைய பேர் விளையாடுவீங்க, உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லாவே. பட் இருந்தாலும் சில பேசிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதாவது பேட்டை பற்றி, பேட்டோட வெயிட்டு, அது எந்த இதில் பண்ணுறாங்க பேட்டு, அதாவது அப்புறம் கார்க்கு வந்து இதில் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் கோர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்குவோம். ஃபஸ்ட் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம். எப்படின்னா, பேட்மிண்டனோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்பவே பின்னாடி 19th சென்ச்சுரியில் வந்து இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விளையாடுறதுக்கு. எப்படின்னா, டியூக் ஆஃப் பிஃபோர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலி இருந்திருக்காங்க. அவங்க தான் இந்த கேம் அதிகமாக விளையாட ஆரம்பிச்சிருந்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் நம்ம இப்போ பார்த்தோன்னா, டியூக் ஆஃப் பிஃபோர்ட் வந்து எங்கே இருந்திருக்காங்கன்னா, பேட்மிண்டன் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹவுஸ் தான். அவங்க இருந்த இடமே அதுதான். இந்த கேமுக்கு பேர் வர்றதுக்கு காரணமே அதுதான். அந்த ஹவுஸோட பேர் தான் இந்த கேமுக்கு வச்சுருக்காங்க. அங்கே ஆரம்பித்ததுனால அந்த பேரே இது வச்சுருக்காங்க அப்படியே கேமுக்கு. புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து இந்த கேமோட ஹிஸ்ட்ரியே. அதாவது இது இந்தியாவில், சைனாவில் மோஸ்ட்லி ஆரம்பிச்சு விளையாண்டுருக்காங்க. அப்படியே வழியாக வந்துருக்கு இந்த கேமு. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா, கோர்ட்டோட மெஷர்மெண்ட்ஸு. கோர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. கோர்ட் இந்த கேம் எப்படின்னா, சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் 2 பேர் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். சிங்கிள்ஸ்னால் ஒருத்தர் ஒரு ஆப்போனண்ட் இருப்பாங்க. டபுள்ஸ்னால் டீம் 2 பேர் இருப்பாங்க, ஆப்போனண்ட் 2 பேர் இருப்பாங்க. அந்த இது சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் பொறுத்து தான் கோர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேரி ஆகும். இப்போ சிங்கிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள்ஸோட கோர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ், கோர்ட்டோட லென்த் வந்து 13.40. ஓகேங்களா? அதில் வித்து வந்து எப்படின்னா குறையும். சிங்கிள்ஸ்க்கு சைடு வராது. புரியுதுங்களா? சிங்கிள்ஸ்க்கு அந்த சைடு வராது. 5.18 மீட்டர்ஸ். ஓகேங்களா? டபுள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டபுள்ஸோட லென்த் அதே தான், 13.40 தான். டபுள்ஸ்க்கு வந்து சைடு வரும். ஏன்னா 2 பேர் இருக்கிறதுனால பேக்கில் இருக்கிறது இது வராது, சைடில் இருக்கிறது அப்படியே வரும். ஸோ வந்து வித் வந்து 6.10 மீட்டர்ஸ் வரும். புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து கோர்ட்டோட மெஷர்மெண்ட்ஸு. அப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேட் பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஷட்டில் ராக்கெட்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ராக்கெட் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ ராக்கெட் வந்து இதுதான் வந்து ஃப்ரேம். ராக்கெட்டோட பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ராக்கெட்டோட ஃப்ரேம் இது. ஃப்ரேம் வந்து லென்த் வந்து 60 மில்லிமீட்டர் வரும் லென்த்து. புரியுதுங்களா? வித்து வந்து 230 மில்லிமீட்டர் வரும். இதுதான் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு. அப்புறம் நீங்கள் கிரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா, கிரிப்பு உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா, இப்போ வந்து கிரிப் இப்படி தான் பிடிப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது செகண்ட் கிரிப் சொல்லுவாங்க. செகண்ட் கிரிப் அப்படின்னா வி கிரிப்பு. இப்படி தான் பிடிக்கணும் பேட்டை. ராக்கெட் இப்படி தான் பிடிச்சி இது பண்ணணும். புரியுதுங்களா? இந்த பேட் வந்து இப்படி எதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா, கார்பன் ஃபைபர்ன்ற ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பேட். ஓகேங்களா? கார்பன் ஃபைபர் அதில் தான் வந்து பேட்டோட இதுவே பண்ணுறாங்க. பேட்டோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 கிராம்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. அதாவது 90 கிராம்ஸ் இல்லை 75 கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் வேரி ஆகும். அதுக்குள்ளே வரணும். 70 to 95 கிராம்ஸ், அதாவது 100 கிராம்ஸ்க்கு மேலே போகக்கூடாது. அதான் பேட்டோட வெயிட்டே. பேட் வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து நம்ம இது பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து ஷட்டில் கார்க்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது பிளாஸ்டிக் கார்க்கு, ஃபெதர் கார்க்கும் இருக்குது. சரிங்களா? இது எப்படின்னா, ஃபெதர் கார்க்கில் வந்து 16 ஃபெதர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. 16 ஃபெதர்ஸ் சுற்றி இருக்கும். சரிங்களா? பிளாஸ்டிக்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி லைனாக வருதுங்களா? இது மாதிரி 16 லைன் இருக்கும். கார்க்னாலே 16 தான். 16 ஃபெதர் அப்படின்னா 16 லைன் பிளாஸ்டிக்னா லைன்ஸ் வரும். ஃபெதர் கார்க்னா ஃபெதர் 16 ஃபெதர்ஸ் வரும். புரியுதுங்களா? இது வந்து இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 சென்டிமீட்டர் வரும். சரிங்களா? இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 5.50 கிராம்ஸ் தான் இருக்கும். லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். அப்போ தான் இதெல்லாம் ஈஸியாக பறக்க முடியும் நல்லா. புரியுதுங்களா? இதோட இந்த பாட்டம் இருக்குல்ல, இந்த பாட்டமோட சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 28 வரும். 28 மில்லிமீட்டர் கரெக்டாக. அதாவது 25 to 28 அந்த இதுக்குள்ளே வரும். புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து ஷட்டில் கார்க்கோட இது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
ஷட்டில் கார்க்கில் வந்து பேட்மிண்டன் கேமில் வந்து ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. ஸ்கில்ஸ் நம்ம பேசிக் ஸ்கில்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்வ் பார்ப்போம். சர்வ் அப்படின்னா லோ சர்வ் இருக்குது, ஹை சர்வும் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ லோ சர்வ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெட்டு கிட்ட வந்துட்டு லெஃப்ட் கால் இது பண்ணி நம்ம சர்வ் எப்படி போவோம், ரைட் சைடில் தான் ஆரம்பிக்கணும், ரைட் சைடில் தான் நிற்கணும். ஸோ கோர்ட்டோட ரைட் சைடில் இருந்து தான் டயக்னலாக அந்த பக்கம் இருக்க ரைட் சைடில் தான் ஆப்போனன்ட் நிற்பாங்க. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கிட்ட போய் நம்ம அங்கே முடிவு பண்ணிக்கலாம் லோ சர்வா ஹை சர்வானு. லோ சர்வ்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம போடும்போது நல்லா கைடி மேலே வச்சுக்கிட்டு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பார்க்கிங்கை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் போடும்போது நெட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் அந்த பக்கம் லைன் இருக்கும், ஒரு லைன் இருக்கும். அந்த லைனுக்கு இந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் அவங்களுக்கு போயிடும். ஸோ நம்ம லைனுக்கு அந்த பக்கம் அவங்க நிற்கிற இடத்துக்கு கிட்ட கரெக்டாக அவங்களுக்கு மேலே போடுறோம்னா லோ சர்வ், இல்லை அவங்களையும் தாண்டி பேக்கில் போடுறோம்னா ஹை சர்வ். புரியுதுங்களா? கிட்ட போட லோ சர்வ், தள்ளி போட்டோம்னா ஹை சர்வ். இதுதான் வந்து சர்வ். Going to talk about proper grips work for the sport. This would be the proper forehand grip. As you can see, the racket is pointing downwards rather than flat. And this would be the proper backhand grip with my thumb on the flat end of the racket. To start, if you're right-handed, put your right hand on the racket face. And from there, slide the racket down until you hit the grip. Close it with the first 3 fingers. Put your thumb above the middle finger, and your hand should now form a V with the racket grip. It's really similar to shaking somebody's hand as you're holding this racket right now. So with the forehand grip, it allows you to get into proper position as you turn out the racket and swing with your wrists without anything blocking or hurting your wrist. To do the backhand grip, all you have to do is start with the forehand grip and switch it by putting the pointing finger down and the thumb on the flat end of your racket. This gives you a nice backhand push, but it wouldn't do you any good for overhead backhand shots. So for the backhand grips, all you have to do is push with your thumb out with your racket facing forward. The thumb will help you push the shots forward and give you power at a very, very close space. For an overhead backhand grip, you'll have to hold your thumb on the groove that's unangled to your grip right here. By holding it here, it does 2 purposes. The first, it allows you to swing at full power without having any restrictions on your wrist, and it gives you a directional choice. You can hit straight or cross a lot easier than had you used any other grip with your racket. So we're going to talk about the forehand overhead shot and the mechanics of it. To start off, you must have your racket up with your elbow slightly bent with the other arm in front. As you're swinging the shot, make sure to pivot your body and extend your hand first without straightening out your elbow. The last second, you must make sure to flick your wrist and turn out the racket head, which is very important. You won't be able to hit anything if the racket is like this. So turn out the racket head, snap the wrist, and follow through to the side and not downwards like this. This would be a standard forehand overhead shot. We're going to talk about the overhead backhand shot for beginners. Once again, you'll need the proper backhand grip to execute this properly. Start off with your elbow pointing upwards and the racket head towards your left shoulder. From here, extend outwards with your arm first as you turn your body, and snap at the last second with your wrists, either straight or cross, up to you. And as usual, follow through properly afterwards.
This is the overhead backhand shot for beginners. To talk about the standard forehand for beginners. To start off, you need the proper forehand grip. In order to hit a forehand shot underhand, you must lock your wrists first before you hit the bird and push forward with your body as you snap the wrists upwards. Key parts, you have to make sure your racket head is facing at an angle when you hit the birdie rather than directly upwards, because that'll just make it go up and not far. This is the forehand underhand shot for beginners. To talk about the backhand underhand. For this, you have to need proper backhand grip to execute this shot properly as well. Start off with your racket in front with the grip slightly locked and the racket facing forward. As you make contact with the birdie, make sure you pivot, you push forward with your body and snap your wrist. And make sure your racket is positioned at a certain angle so that it'll go forward rather than just upwards. This is the backhand underhand shot for beginners. We're going to talk about proper footwork for beginners. We're going to start by talking about the forward footwork towards the front first. First will be the front forehand shot. The key points, if you are right-handed, you have to start with your left leg going forward and then ending with your right leg slightly at a lunging movement. Make sure the foot is turned towards the direction in which you're going towards and not to the straight, because you could potentially injure yourself and twist your ankle like that. So always have a nice balanced support of your entire body in a lunging motion to end your footwork. This would be the footwork for going towards the front for your forehand side. We're going to talk about the forward motion for your footwork towards your backhand side now. To start off, make sure your left foot goes first if you're right-handed and end with your right leg in a lunging motion, reaching towards the net. Make sure the foot is pointing the proper direction, like to balance your body in a proper lunge, rather than any other direction, which potentially can help you twist your ankle. This is how you do the footwork for the front net backhand. As you approach the net, this is how you return back to base again. Make sure you shuffle first rather than taking a step back first. The reason being, if you shuffle first, if your opponent decides to re-drop you, you can easily push forward with your left leg because your racket is still in front of you and kill the birdie. That would not allow you to do that had your leg been back here. It would take a longer time to jump forward to swing for the shot. This is how you move back to base after going forward. We're going to talk about the forehand side footwork. To start off, make sure you start with your left foot and lunge outwards with your right foot. Make sure that your foot is pointing towards the direction in which you're lunging towards and not straight, because then you could possibly twist your ankle. So we don't want that. So have a nice balance and have a nice lunging motion. From here, shuffle back. This is how you do the forehand side footwork. We're going to talk about the footwork for going towards our backhand side. To start off,
make sure you step with your left leg and end with your right leg towards the side that you want to go towards. Make sure the foot is pointing towards that direction and not outwards in any other way, because you could potentially twist your ankle. Have a nice balance in a lunging motion and hit your backhand and shuffle back to base. This is how you do the footwork towards your backhand side. We're going to now talk about the forehand backcourt footwork. To start off, take your back leg one step back towards the direction in which you want to go towards, and make shuffle movements until you get to the back, ending with the right leg having the weight of your body. From here, swing and run back to base. This is how you do the forehand backcourt footwork for beginners. We're now going to talk about the footwork to go back towards our backhand backcourt side. Step with your left foot towards the direction in which you want to go towards, and step with the next leg with your right leg. Continue following the birdie as you shuffle until you see the birdie, you're in great position, and the weight of your body should be on your right leg. From here, hit the shot, pivot quickly, and run back to base. This is how you do the footwork for the backcourt backhand for beginners. This will be the 6 basic footwork for beginners for moving towards the corners and going back to baseline. I'm going to talk about the short serve. Where you would stand to serve, you would stand closer towards the front baseline with your right leg forward. To do the backhand short serve, start by having your backhand grip, meaning the thumb is on the flat end of your racket. Start by positioning the racket's head face down in front of you, like so. Next, put the birdie in front and in the middle of the racket. Make sure that you hold it by one of the feathers of the bird, so you have good control and feel of the bird. Once you put it in the middle, the serve starts as soon as you go forward with your racket. Meaning you can do anything else before that, but as soon as it goes forward, it has to be in one smooth motion and it cannot stop. So from here, push forward gently with your fingers and over the net. To do the forehand short serve, start by positioning your right foot in the back and your racket face down. From here, hold the bird with one feather in front of you, like so. Make sure the cork is facing downwards. After that, you'll drop the birdie first, swing forward, and make sure the contact point is below your waist with the racket pushing forward, like so. For the forehand serve, same concept. Make sure the contact point is below the waist. A general tip for beginners for short serves is when you begin, aim for the white tape on the net. This way you'll get your practice out and you'll get to practice getting it right over the tape. Today we're going to talk about the long serve for beginners, both backhand and forehand. The goal of the long serve is to get it nice and high and deep and far onto your opponent's side so that it opens up the court for you. To do the long serve with the forehand, the first step is to have a nice forehand grip. From there, have your dominant leg. If you're right-handed, that would be your right leg.
in the back, holding the birdie on the feather, facing forward, with the cork facing forward. Position yourself so that the birdie is in front and the racket is down here next to your sides, wrists locked and ready to swing. Start by releasing the birdie first before you swing. A lot of beginners make the mistake of dropping and swinging at the same time. The timing would be off and you wouldn't get a very good shot from that. So make sure you hit it in front of you rather than to the side of you. Start by dropping the birdie, count 1, and then swing with a full pivot motion. This is the forehand long serve. To do a backhand long serve, start by positioning yourself with your right foot in front, racket in front, at an angle. Hold the birdie with 2 fingers onto one of its feathers and position it in front of your racket. Start by pulling back and locking your wrists, and as you approach forward, go at a fast and powerful speed. This is the backhand long serve. And that was the long serve, both forehand and backhand, for badminton. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பேசிக்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம இந்த கார்க் எப்படி பண்ணுறாங்க, எதில் பண்ணுறாங்க, ராக்கெட் எதில் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இதுதான் சில பல பேசிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல நினச்சது. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் பார்ப்போம். பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது. பாயிண்ட்ஸ் எப்படின்னா 3 செட்டு இருக்கும். ஒரு செட்டுக்கு 21 பாயிண்ட்ஸு. அதாவது 21 பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். அவங்க தான் வந்து கேம் வின் பண்ணுவாங்க. பட் ஈக்குவலாக 21 பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக போகிறாங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ வந்து பாயிண்ட் 22, 23 போயிட்டே இருக்கும். பட் மேக்ஸிமம் 30 பாயிண்ட்ஸ் தான். 30 பாயிண்ட்ஸ் யார் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னராக இது பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் கேம் போகாது. மேபி அது போன டாஸ் வரும். அது வந்து ரேர் தான். பட் மேக்ஸிமம் 21 பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்சு 30குள்ளே முடிஞ்சிடும். புரியுதுங்களா? இதுதான் பாயிண்ட் சிஸ்டம். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டே சேஃப். எல்லாம் வீட்லேயே சேஃபாக இருங்க.